I'm going to discuss you with the 40,000 series. 40,000 series is called a system. Yeah, 40,000 series is called as digestive system. In the digestive system, what we have, what is the medical term for stomach? Is the medical term for the small intestine or intestine? What is the medical term for liver? Liver. What is the medical term for gallbladder, ma'am? That is an urinary bladder. Yeah, cholecyst is the medical term for the gallbladder. Same likewise, what are the types of salivary glands? Salivary glands. Types of salivary glands. Parotid, submandibular, sublingual. Okay, digestive system, we have alimentary canal. Alimentary canal leads from mouth to anus. Mouth to anus, a canal or tube which is called as alimentary canal, which helps in digestion and absorption of the food. And the axillary glands like salivary glands, liver, pancreas, gallbladder, these are all the axillary glands. Alimentary canal, mouth to anus, the axillary glands ఏంటంటే చదవండి. Got it. Then axillary gland, then the procedure. Lip is also called kilo. Kilo is also called as lip. Kilo is also called as lip. Okay, excision. Excision means surgical removal. Surgical removal of lip. What is meant by biopsy? Yeah, visual examination of living tissue of the lip is called as 40,490 repair kiloplasty. Kiloplasty is nothing but we have the ports on 40,650 to 40,761. 40,700 is a plastic repair of cleft lip. Plastic repair of cleft lip. What is mean by cleft lip? Cleft lip అంటే ఏంటి అంటే the lip which is attached to the nose. Lip ఏదైతే nose కి attach అయి ఉంటుందో that is called as cleft lip. This is a congenital. Congenital అంటే by birth. It is a plastic repair of cleft lip. Now nasal lip అంటే primary, partial or complete unilateral. Unilateral means single side. Next, vestibule of mouth. What is the vestibule of mouth? The vestibule is a part of oral cavity outside the dentoalveolar structure. Vestibule అనేది part of the oral cavity. It is present after the dentoalveolar structures. It includes mucosal and submucosal tissues of lips and the cheeks. What is meant by vestibule అంటే ఇక్కడ mucosal and submucosal layers ఉంటాయి around the lips కానీ cheeks కానీ layer which మనం ఏదైతే టచ్ చేస్తామో మనం టంగ్ తోటి చీక్స్ ని కానీ లిప్స్ ని కానీ టచ్ చేసి విల్ గెట్ ద మ్యూకోసల్ అండ్ సబ్ మ్యూకోసల్ లేయర్. ఏ థిన్ లేయర్ ఉంటుంది. దట్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ as vestibule of mouth. If the procedures performed on vestibule of mouth, incision 40,800 is drainage of abscess, cyst, abscess and a pus, cyst, hematoma. What is hematoma? Bed tumor. From vestibule of mouth, simple technique లో వచ్చేసి we have to remove. We use this code. Destruction అయితే destruction, excision అయితే excision. Destruction. What is meant by destruction? External force use చేసి చేస్తే that is called as destruction. Repair అయితే repair. Vestibule of mouth. Next, endoscopy. What is meant by endoscopy? A process of visual examination of inside the body organs or area. Process of visual examination of inside the body organs or area is called as endoscopy. A long thin tube contain light and camera. A long thin tube which contain light and camera which was introduced into the body inside the body to for the visual examination or the diagnostic or surgical purpose. Esophagoscopy. The process of visual examination of esophagus. The process of visual examination of esophagus is called as esophagoscopy. Okay, to code esophagoscopy, need to see way of insertion of tube. Tube ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడో చూసుకోవాలి. Transoral. What is mean by transoral? The insertion of tube through the mouth.
మౌత్ నుంచి కింద ట్యూబ్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తే దట్ ఇస్ విల్ బికమ్ ట్రాన్స్ఓరల్. If it is the insertion of tube from the nose నుంచి tube insertion ఉంటే that is called as transnasal through the nose. Transnasal is the word through the nose. Then there we need to see type of tube. There are two types of tubes, rigid tube and flexible tube. Rigid tube and flexible tube. What is meant by rigid tube? A hard tube which cannot be flexible. గట్టిగా ఉంటుంది ట్యూబ్ which cannot be flexible. Those tubes are called as rigid tube అంటాం. The next one is called as flexible tube. What is a flexible tube? A stretchable tube or the flexible. A tube which can be stretchable is called as flexible tube. First, way of insertion చూడాలి. ట్రాన్స్ఓరలా లేదంటే ట్రాన్స్నాసలా. నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి? ట్యూబ్ రిజిడా లేదంటే ఫ్లెక్సిబుల్. Please read 43,191. Which tube it is an? Rigid. ఎక్కడి నుంచి పంపిస్తున్నాడు? త్రూ ఇన్సర్షన్ ఎక్కడికి? ట్రాన్స్ఓరల్. ఇక్కడ చూడండి 43,200. What is the difference between these two? This the tube was rigid, gatti tube, okay, which cannot be flexible. This tube was flexible tube. It is unflexible tube. There is a difference. Okay, next. ఇది చదవాలంటే ఎలా చదువుతారు? 43,202 చదవండి, ఎలా చదువుతారు? Biopsy, single or multiple. Next, please read this. Esophagogastroduodenoscopy. Esophagus, what is gastro? Stomach and duodenum is a part of small intestine. Esophagogastroduodenoscopy, the process of visual examination of esophagus, stomach and duodenum. దేని విజువల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తున్నాడు? ఈసోఫేగస్ ని, స్టమక్ ని, యాజ్ వెల్ యాజ్ డియోడినం. ఓకే, ద ట్యూబ్ ఓన్లీ ఫ్లెక్సిబుల్ ట్యూబ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఎందుకని ఫ్లెక్సిబుల్ ట్యూబ్ మాత్రమే ఉంటుంది? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫ్లెక్సిబుల్. డైరెక్ట్ గా రిజిడ్ ట్యూబ్ ఉంటే ఓకే, డ్యామేజ్, ఇంటర్నల్ ఆర్గన్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకని ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఓన్లీ ఫ్లెక్సిబుల్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎండోస్కోపీ చేస్తారు. ఎండోస్కోపీ చేశాడు అంటే ఇఫ్ ద ఫిజిషియన్ వన్స్ పర్ఫార్మ్ ద ఎండోస్కోపీ, ఎప్పుడైనా ఎండోస్కోపీ చేస్తుంటే ఈ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్ లో బ్లీడింగ్ అవుతుంది. బ్లీడింగ్ అవుతుంటే బ్లీడింగ్ ని కూడా, బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఆన్ ద ఎండోస్కోపీ. ఎండోస్కోపీ చేసేటప్పుడు బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్. ఇది ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్. సపరేట్ గా కోడ్ చేయకూడదు. డాక్టర్ దే పని అని. బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ కూడా. ప్లీజ్ రీడ్ 43,235. Flexible transfer diagnosis including collection of specimens by the brushing or washing when performed. What is it? Esophago gastroduodenoscopy. Okay, ఎప్పుడైనా endoscope 10,000 series, 40,000 series endoscope కోడ్ చేసేటప్పుడు you have to listen to careful. ఈసోఫెగోస్కోపీ నా, ఈసోఫెగోస్కోపీ అంటే ఓన్లీ ఈసోఫెగస్ దాకే పంపిస్తారు. లైట్ అండ్ కెమెరా, మేబీ డయాగ్నోస్టిక్ ఆర్ సర్జికల్. ఓన్లీ ఈసోఫాగస్ దాకా పంపిస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈసోఫెగోస్కోపీ. అలా కాదని డియోడినం దాకా పంపించాడు ట్యూబ్ ని అంటే ఇట్ విల్ బికేమ్ ఈసోఫాగో గ్యాస్ట్రోడియోడినోస్కోపీ చూసి కోడ్ చార్జ్ ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ వన్ ఎండోస్కోపిక్ రెట్రోగ్రేడ్ కొలాంజియోపాంక్రియాటోగ్రఫీ. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography. It is called as ERCP procedure. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography. The examination of hepatobiliary system. What is the hepatobiliary system? The pancreatic ducts kani, hepatic ducts kani, common bile ducts kani, and gallbladder performed through the side viewing flexible fiber optic endoscope. Endoscope retrograde cholangiopancreatography అంటే ఏంటి అంటే hepatobiliary system ని విజువలైజేషన్ చేయటం, విచ్ ఇంక్లూడ్ కామన్ బైల్ డక్ట్, లివర్ హెపాటిక్ డక్ట్, కామన్ బైల్ డక్ట్, ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్, గాల్ బ్లాడర్ డక్ట్. వీటన్నిటిని ఫైబర్ ఆప్టిక్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా, ఫైబర్ ఆప్టిక్ స్కోప్ ద్వారా విజువల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఈఆర్సిపి, ఎండోస్కోపిక్ రెట్రోగ్రేడ్ కొలాంజియో పాంక్రియాటోగ్రఫీ. ఓకే, 43260 endoscopy retrograde cholangiopancreatography diagnostic. If it is 43271 endoscopic retrograde cholangiopancreatography with placement of endoscopic stent in the biliary or pancreatic duct including sphincterectomy each stent.
Okay, next 43277 with the transendoscopic balloon dilation of the biliary system, ERCP with transendoscopic balloon dilation of the biliaropancreatic system, including sphincterectomy. Do you know balloon dilation? మీకు 30,000 series లో వాట్ ఇస్ మీన్ బై బెలూన్ డైలేషన్ అంటే చెప్పాను. బెలూన్ డైలేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక క్యాథటర్ కానీ స్కోప్ కానీ పంపించి నారో అయిన డక్ట్ ని ఆర్ నారో అయిన వెజిల్ ని ఇప్పుడు ఇలా నారో అవుతుంది, చాలా స్పేస్ చిన్నగా అయిన నెజిల్ ని బెలూన్ లాంటి స్ట్రక్చర్ మెస్లైక్ స్ట్రక్చర్ ని పంపిస్తే ఈ మెస్లైక్ స్ట్రక్చర్ పంపించి స్వోలన్ చేయడం, ఉబ్బితే దాన్ని సేమ్ పొజిషన్ లో చేసి ఎక్కడైతే నారో అయిందో ఆ నారో అయిన పొజిషన్ ని బెలూన్ అంటే బెలూన్ డైలేషన్ అంటే ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక ట్యూబ్ లో కొంచెం చిన్నగా అయిపోయింది, దాంట్లోకి ఎయిర్ లాంటిది బెలూన్ లాంటి స్ట్రక్చర్ వచ్చి ఎయిర్ లాంటి స్ట్రక్చర్ పెడితే ఏమవుతుంది, ద ట్యూబ్ అనేది నార్మల్ పొజిషన్ కి వచ్చేస్తుంది. సేమ్ లైక్ విత్ స్టంట్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఇస్ ఇన్ ద స్టంట్, మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ని ఇంప్లాంట్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ స్టంట్. సిఏబిజి లో చూసాం మనం స్టంట్. Next, appendectomy. What is meant by appendectomy? Surgical removal of appendix is called as appendectomy. The surgical removal of appendix is called as appendectomy. To code appendectomy, see, excision or laparoscopic. Normal లేదంటే laparoscopic appendix appendectomy చూడాలి. If it is an open procedure, see the keyword ruptured. Open అయితే keyword ruptured చూసుకోవాలి. The keyword ruptured ఉంటే separate code ఇవ్వాలి. 44,950, it is a open procedure. Open procedure అంటే ఏంటి? What is meant by open procedure? The physician makes, what the physician make? He will make the incision. The physician makes the incision or cut. If the physician makes the incision or cut, it is called as open procedure. Which procedure? Open procedure. It is called as open procedure. That's the open procedure. If it is when done for another indicated purpose at the time of other major procedure, వేరే major procedure చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా చేస్తే we have to use this code. ఏదే ఇప్పుడు లివర్ సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ కనుక చేస్తే they have to use that code. కొంచెం is the appendectomy. Next 44,960 చదవండి. Appendectomy for ruptured appendix with, if it is appendix was ruptured అయి ఉంటే we have to use 44,960. What is 44,970? Laparoscopic surgical appendectomy. It is scope. If the scopes was inserted, okay, scopes in the insert chesi appendectomy chesi, that is called as laparoscopic appendectomy. Let's see in the book. Questions. Questions.
series in a 40,000 series first 40,490. What is 40,490? Biopsy of lip. Okay. Next, excision of lip. What is meant by excision? Excision and ఏంటి? Surgical removal. Next, 40,650. What is 40,650? Repair lip, full thickness, vermilion only, vermilion only, vermilion only, 1 million only. Please read 40,700. Plastic repair of cleft lip, nasal deformity, primary, partial or complete, unilateral. What is meant by unilateral? One side. If it is bilateral, I think 40,000, 40,701, 40,701. Next, 40,800. What is 40,800? Vestibule of mouth, simple. Drainage of abscess, cyst or hematoma, vestibule of mouth, simple. Vestibule of mouth, simple. If it is 40,801, what is 40,801? Drainage of abscess or cyst, hematoma, vestibule of mouth, simple. If it is complicated, 40,801. Okay, vestibule of mouth అంటే చెప్పాను నేను. Mucosal and submucosal structures of lips and mouth, cheeks. 40,808. Biopsy vestibule of mouth. Biopsy vestibule of mouth. Okay, 40,810. Excision of lesion or of mucosa or submucosa, vestibule of mouth without repair. అదే with simple repair, with complex repair, with excision of underlying muscle, I think we have to use this. Okay, closure of laceration, vestibule of mouth. చూడండి 4041,010. Incision of lingual frenulum. What is meant by frenulum? అంటే below the tongue. Tongue కింద ఒక లేయర్ ఉంటుంది. That layer is called as frenulum. That's the layer is called as frenulum, which connects the mouth ని tongue తోటి కనెక్ట్ చేస్తుంది. That small layer is called as frenulum. It is called as frenulum. Next, 41,000. 41,100. What is 41,100? Biopsy of tongue, anterior two thirds. Okay, front side లో 2/3 లో biopsy of tongue చేస్తున్నారు. What is meant by biopsy of tongue? Process of visual examination of living tissue of the tongue. Next, okay, excision of lesion of the floor of the mouth. Next, please read 41, 130. What is meant by glasso? Glasso అంటే ఏంటి? Glasso is nothing but tongue. Glasso is nothing but tongue. Glasso is nothing but tongue. Glassectomy, less than one of the sun. 41,130. What is mean? ఎలా చదువుతారు మ్యామ్? గ్లాసెక్టమీలో హెమిగ్లో. వాట్ ఇస్ మీన్ బై హెమిగ్లాసెక్టమీ? Of surgical removal of half of the tongue. Please read 41,145. Tracheostomy with unilateral radical neck dissection. కంప్లీట్ గా టంగ్ తీసేస్తున్నాడు. దాంతో పాటు వితౌట్ tracheostomy. What is tracheostomy? Permanent opening of what? Trachea. Permanent opening of trachea. Next is suture of the tongue or lip of micrognathia. Small. Okay, small jaw. It's called as micrognathia. Drainage of abscess of the hematoma from dento-alveolar structures. 41,820. What is 41,820? Gingivectomy. What is gingivo? Gingivo అంటే ఏంటి?
జింజివో. ఎనీవన్? జింజివో. జింజివైటిస్ అంటాం. ఇప్పుడు జింజివో గమ్స్. జింజివో అంటే ఏంటి? గమ్స్ విత్ ద స్ట్రక్చర్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ బిలో ద teeth. Gingivoplasty. Gingivoplasty is for surgical repair of gums is called as gingivoplasty. 42,000. Please read 42,000. Uvula. What is palate? What is uvula? Uvula అంటే ఏంటో గుర్తుందా ఎవరికైనా? A small hanging structure which are present to the దేనికి? Which are attached to the hard palate or soft palate? Yeah, which attached to the soft palate is called as uvula. 42,100. Biopsy of palate. Uvula. It is a biopsy. Okay, palatoplasty if it is repair of laceration of palate. Palatoplasty of cleft palate. Surgical repair of palate is called as palatoplasty. It's called as palatoplasty. Next, drainage of abscess of parotid. What is a parotid? Parotid అంటే ఏంటి? Is a type of salivary gland. Drainage and what is meant by drainage and abscess? కట్ చేసి లోపల ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ని రిమూవ్ abscess ని pus ని రిమూవ్ చేసి that is called as drainage and abscess. Okay, drainage and abscess of submaxillary, sublingual. These are all the salivary glands. Cialolithotomy. Cialolithotomy means surgical incision on salivary duct is called as cialolithotomy. Biopsy of salivary gland. Needle. Needle toti. Excision of salivary gland is cyst. What is the difference between these two? What 42405 and 42400? Difference ఏంటి చూడండి. Biopsy incisional. Biopsy incisional. Okay, it is an incisional biopsy of salivary gland incisional అంట. Okay, what is the difference? ఇది దేంతో చేస్తున్నాడు బయాప్సీని? త్రూ ద నీడిల్. అంటే నీడిల్ పెట్టి ఒక టిష్యూని తీసుకున్నాడు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇన్సిషనల్? ఇన్సిషనల్ అంటే ఏంటి? కట్ చేసి తీసుకుంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as incisional. 42,800 biopsy of oropharynx. Oropharynx. The biopsy of nasopharynx చేస్తే nasopharynx. Laryngopharynx అయితే laryngopharynx. Okay, excision or destruction of lesion from the pharynx. Suture of pharynx. Okay, this you should be remembered. Okay, please read 42,820. What is 42,820? Younger than age 12. What are tonsils and adenoids? The tonsils and adenoids are the primary, the tonsils and adenoids are the secondary lymphatic organs. Secondary lymphatic organs which prevent the digestive and respiratory infections. Okay, both the tonsils and adenoids. Tonsils ఎక్కడ ఉంటాయి? Neck region దగ్గర ఉంటాయి. Adenoids are present on the nasopharynx region. Both tonsils and adenoids ని younger than 12 years లో remove చేస్తే we have to use 42820. Please read 42821. ఏజ్ 12 అవర్ ఓవర్. ఏజ్ 12 అవర్ ఓవర్ వాళ్ళకి చేస్తే we have to use 42821. Please read 42825. Younger than age 12. Okay, ఓన్లీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఓన్లీ టాన్సిలెక్టమీ మాత్రమే అవుతుంది. టాన్సిలెక్టమీ యంగర్ దెన్. అదే 42826 టాన్సిలెక్టమీ ప్రైమరీ ఆర్ సెకండరీ ఏజ్ 12 అవర్ ఓవర్. నెక్స్ట్ 42830. వాట్ ఇస్ 42830? ఓకే, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అడెనాయిడెక్టమీ మనం ప్రైమరీ ఆర్ సెకండరీ ఆర్ చూసుకోవాలి. వై ప్రైమరీ అంటే ఫస్ట్ టైం, సెకండరీ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఓకే, అడెనాయిడెక్టమీ ప్రైమరీ యంగర్ దెన్ ఏజ్ 12 వాళ్ళకి. అదే అడెనాయిడెక్టమీ ఏజ్ 42831 అడెనాయిడెక్టమీ ప్రైమరీ ఏజ్ 12 అవర్ ఓవర్. 42835 చూడండి. వాట్ ఇస్ 42835? సెకండరీ యంగర్ దెన్ ఏజ్ 12. ఓకే, అదే ఏజ్ 12 అవర్ ఓవర్ అయితే 42836. నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ టాన్సిలెక్టమీ అండ్ అడినాయిడెక్టమీ విత్ ద పేషెంట్ 15 years old. ఏ కోడ్ ఇస్తాం? 4281. If the physician performed adenoidectomy secondary 12 years old. Adenoidectomy secondary 12 years.
836. If the physician performed tonsillectomy secondary 12 years, 11 years. Tonsillectomy secondary 11 years. 4 to 8 to 5. అర్థమైందా? బోత్ అడినాయిడెక్టమీ టాన్సిలెక్టమీ చూసుకోవాలి. తర్వాత టాన్సిలెక్టమీలో ఓన్లీ టాన్సిలెక్టమీ అయితే ఓన్లీ టాన్సిలెక్టమీకే కోట్ చేయాలి. ఇట్ మే బి ప్రైమరీ ఆర్ సెకండరీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టాన్సిలెక్టమీ అండ్ అడినాయిడెక్టమీ మాత్రమే అయితే, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అడినాయిడెక్టమీ మాత్రమే అయితే అడినాయిడెక్టమీకి ప్రైమరీ ఆర్ సెకండరీ ఆర్ చూసుకొని కోట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫారింగాస్టమీ. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫారింగాస్టమీ? Of pharynx. Okay, next esophagotomy. So that's cervical. Cervical means neck. Neck nunchi esophagotomy. What is mean by esophagotomy? Surgical incision on esophagus is called as esophagus. Next, excision of lesions from the esophagus. Esophagus nunchi lesions excision chesi we have to use this code. Next, endoscopy. When the bleeding occurs as a result of endoscopic procedure, control of bleeding is not separately reported during the procedure. ఇందాక చెప్పాను, ఎండోస్కోపీలో బ్లీడింగ్ అక్కడ అయితే బ్లీడింగ్ ని సెపరేట్ గా కోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ బ్లీడింగ్ కోడ్ వాస్ ఇన్క్లూడెడ్. ఎండోస్కోపీ కోడ్ చేసేటప్పుడు ఈసోఫాగోస్కోపీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ రిజిడా ఫ్లెక్సిబుల్ లేదంటే ట్రాన్స్ఓరల్ ట్రాన్స్నాచురల్ చూసుకోవాలి. ప్లీజ్ రీడ్ 43191. It is a separate procedure. It is a diagnostic procedure. It has to be separate. Which tube? ఏ ట్యూబ్ ఇది? రిజిడ్. ఎలా పంపిస్తున్నారు ట్యూబ్ ని? ట్రాన్స్ఓరల్. ట్రాన్స్ఓరల్ అంటే త్రూ ద mouth. Next, 43197. What is 43197? Yes, yes, yes. When performed separate procedure. When performed separate. Is it difference in 43191 ki 43197 ki? It is unflexible. It is un. It is un rigid. It is unrigid. And it is a transoral and it is a transnasal. It is a transnasal. It is a transnasal. ఇప్పుడు ఈ కోడ్ చదువు 43135 చదువు 195 చదవాలంటే ఎలా చదువుతారు? ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈసోఫాగోస్కోపీ రిజిడ్ ట్రాన్సోరల్ బెలూన్ డైలేషన్. నేను చెప్పాను బెలూన్ డైలేషన్ అంటే ఏంటి? ఏదైతే నారో అవుతుందో ఈసోఫాగస్ నారో అయినప్పుడు ఆ నారో అయిన ఈసోఫాగస్ ని లెంత్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాడు. The diameter of the esophagus will be increased by this procedure is called as we have to use 43195 use చేయాలి. 43197 ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి చెప్పండి? If it is the type is the pipe was flexible and transnasal. Please read 43200. Yes. What is the difference here? Flexible transoral. 43200 is a flexible transoral. 43197 is a flexible transnasal. 43191 ఏంటి? Rigid transoral. It is flexible transoral. We have to see according to the question. We have to code flexible transoral transnasal చూసి code చేయాల్సి ఉంటుంది. Next, esophagogastroduodenoscopy. What is meant by esophagogastroduodenoscopy? The process of examination of esophagus, stomach, as well as duodenum. Okay, if it is a diagnostic process, separate procedure is we have to use only diagnostic కోసం చేస్తే 43235 ఇవ్వాలి. అదే సర్జికల్ కోసం ఏదైనా ఇంజెక్షన్ విత్ డైరెక్టెడ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సబ్మ్యూకసల్ అండ్ మ్యూకసల్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ ఏవైనా ఇంజెక్షన్స్ కానీ ఎండోస్కోపిక్ బెలూన్ డైలేషన్ కోసం కానీ డైలేషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ డియోడినల్ స్ట్రక్చర్ ఆ డైలేషన్ చేయడానికి కూడా లేకపోతే ట్రాన్స్యూబర్ ట్యూబ్ కానీ క్యాథెటర్ ప్లేస్మెంట్ కానీ యూజ్ చేస్తే వీ హావ్ టు యూజ్ దిస్ కోడ్. రిమూవల్ ఆఫ్ ఫారెన్ బాడీ ఏవైనా ఫారెన్ బాడీస్ ఉంటే వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి కూడా ఈ స్కోప్ ని పంపిస్తే వీ హావ్ టు యూజ్ దిస్ ఈసోఫాగోగాస్ట్రోడియోడెనోస్కోపీ. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి వాట్ ఇస్ మీన్ ఈసోఫాగోస్కోపీ. ఈసోఫాగోస్కోపీ అంటే ఏంటి? ప్రాసెస్ ఆఫ్ విజువల్ ఎగ్జామినేషన్
Esophagus. What is meant by esophagus gastroduodenoscopy? Esophagus, stomach, and duodenum. Esophagus ni, stomach ni, duodenum ni చేస్తే we have to be must and should have to be careful with the esophagoscopy na, esophago gastroduodenoscopy na అని 100% careful గా ఉండి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Okay, next endoscopic retrograde cholangiography. Endoscopic retrograde cholangiography. ERCP అంటారు. ERCP లో bile restriction like common bile duct, right hepatic duct, left hepatic duct, cystic duct, gallbladder ని visual examination చేస్తే that is called endoscopic retrograde cholangiopancreatography. ERCP procedure అంటాం. The examination of hepatobiliary system, pancreatic duct, hepatic duct, common bile duct, duodenal papillae or ampulla of uterine gallbladder if it is performed on the side doing flexible fiber optic endoscope. ఇలా ఎండోస్కోప్ ని పంపించి హెపటోబైలరీ సిస్టమ్ అంటే ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ని కానీ కామన్ బైల్ డక్ట్ ని కానీ ఒక గాల్ బ్లాడర్ ని కానీ విజువల్ గా ఎగ్జామిన్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as ERCP ప్రొసీజర్ అంటాం. ఎండోస్కోపిక్ రెట్రోగ్రేడ్ కొలాంజియో పాంక్రియాటోగ్రఫీ. 4260 endoscopic retrograde cholangiopancreatography ERCP diagnostic including collection of specimen. ERCP with biopsy అయితే ERCP ఏదైనా బయోప్సీస్ తీసుకుంటే ఆ బయోప్సీ తీసుకోవాలి విత్ స్పింకర్స్ ఏమైనా చేస్తే we have to use the స్పింకర్స్. నెక్స్ట్ లాపరోస్కోపీ. వాట్ ఈస్ మీన్ బై లాపరో అంటే ఏంటి? Abdomen. What is the laparo? Abdomen. The laparoscopy. The process of visual examination of abdominal structures is called as laparoscopy. A scope insert చేసి ఎండోస్కోప్ అంటే డైరెక్ట్ గా నోస్ నుంచి లేదంటే నాసల్ క్యావిటీ నుంచి ఇన్సర్ట్ చేసేస్తారు. బట్ లాపరోస్కోపీ అంటే ఆ ప్రాసెస్ ని విచ్ వాజ్ ఇన్ ద ట్యూబ్స్ వాజ్ విచ్ ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ త్రూ ద అబ్డామెన్. అదే ఆర్థ్రోస్కోపీ అంటే ఆర్థ్రో అంటే ఫ్రమ్ వేర్ జాయింట్స్ లోకి ఆ ప్రాసెస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as ఆర్థ్రోస్కోపీ. విజువల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఇస్ కాల్డ్ as ఆర్థ్రోస్కోపీ. లాప్రోస్కోపీ విజువల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ అబ్డామెన్ ఇస్ కాల్డ్ as లాప్రోస్కోపీ. చూసుకోండి లాప్రోస్కోపీ ఇది లాప్రోస్కోపీ సర్జికల్ ఈసోఫాగో మయోటమీ. ఓకే, ఈసోఫాగస్ ని కట్ చేస్తున్నాడు విత్ ఫండోప్లాస్టీ. డూ యు నో ఫండో? వాట్ ఇస్ ఫండస్? ఫండస్ అంటే ఏంటి తెలుసా? ఇట్స్ ద పార్ట్ ఆఫ్ stomach. The stomach is divided into how many parts? Cardiac, fundus, body, pylori. Cardiac, fundus, body, pylori. The stomach was divided into 4 parts. Those are called cardiac, fundus, body, pylori. ఒక్క నిమిషం wait చేయండి. ఈడేమో సరే. Okay, laparoscopic surgical esophagotomy. Next, laparoscopic surgical esophagogastric fundoplasty. What is meant by fundoplasty? Surgical repair of fundus. Surgical repair of fundus. Esophagus ని ఇలా ఇది ఫండస్ అనుకోండి. ఈ ఫండస్ ని స్టిచ్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as esophagus ని ఫస్ట్ స్టమక్ ని స్టార్ట్ చేస్తే ఈసోఫాగో గ్యాస్ట్రో ఫండోప్లాస్టీ అంటారు. క్రూషియల్ సూచర్స్ అంటారు వీటిని. Okay, that's called as esophagus gastropundoplasty. Laparoscopic surgical paraesophageal hernia, including fundoplasty. Removal of esophageal sphincter, augmentation device బట్టి esophagus దగ్గర ఉన్న sphincters ని రిమూవ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ద క్లోజ్డ్ ఎక్స్పాండెడ్ స్టమక్ ని క్లోజ్ చేయడానికి ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ఇలా రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ యూజ్ చేస్తాం. లాప్రోస్కోపిక్ esophageal sphincter augmentation. Some of the sphincters which was placed. ఓకే, ఆ స్పింక్టర్స్ ని రిమూవ్ చేసి న్యాచురల్ స్పింక్టర్స్ ని రిమూవ్ చేసి ఇలా ఎక్స్టెండెడ్ స్పింక్టర్స్ కి ఇట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ స్పింక్టర్స్ ఆగ్మెంటేషన్ ని ఎంఎస్ఏ డివైస్ అంటారు. ఈ డివైసెస్ ని ఆర్టిఫిషియల్ స్పింక్టర్స్ లెక్క పెడతారు ఎక్కడ? ఈసోఫాగస్ అండ్ స్టమక్ రీజన్ లో. వెన్ ద స్పింక్టర్స్ ఓకే like the diseases like gastroesophageal reflux disease GERD, kidney disease, gastroesophageal reflux disease ఉన్నప్పుడు ఏదైనా స్టమక్ కంటెంట్ అంతా పైకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది స్పింక్టర్స్ ఫెయిల్ అయ్యి. అలా కాకుండా ఈ యూజెస్ ద ఆర్టిఫిషియల్ స్పింక్టర్స్ ఏమంటారు? మ్యాగ్నెటిక్ స్పింక్టర్ ఆగ్మెంటేషన్ అంటారు. ఇట్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. Nissen fundoplasty is a procedure to surgical suturing of the stomach. Please read 433,330 esophagotomy. It is an open procedure. Esophagotomy, it is an open procedure. But in that చూసింది ఏంటి మనం? It is an a procedure. 43279 is an, am I audible?
Yeah. Which procedure ఇది 43279? లాప్రోస్కోపిక్ ఓపెన్ చూసుకొని కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. థొరాసిక్ అప్రోచ్, సర్వైకల్ థొరాసిక్ అప్రోచ్ చూసుకొని కూడా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ జునం లాప్రోస్కోపిక్ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రిక్ రిస్ట్రిక్టివ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, స్టమక్ రిస్ట్రిక్టివ్ ప్రొసీజర్. ప్లీజ్ రీడ్ 4320608 by laparotomy. What is laparotomy? On abdomen. Abdomen for what? For the biopsy of, for the visual examination of the stomach. For the visual examination of the stomach. For a visual examination of the stomach. Next, gastrectomy. What is mean by gastrectomy? The surgical removal of stomach is called as gastrectomy. The surgical removal of stomach is called as gastrectomy. If the esophagus gastric bypass కానీ esophagus gastrectomy చేస్తే డైరెక్ట్ గా esophagus laparoscopic course చేయండి. Surgical removal of gastric, the surgical removal of stomach is called as gastrectomy. Gastric intubation, a large bore gastric tube which was inserted orally through the esophagus into the stomach to expedite the lavage and evacuation of stomach contents. ఏదైనా ఒక ట్యూబ్ ని పంపించి ఆ ట్యూబ్ లో స్టమక్ లో ఉన్న కంటెంట్స్, యాసిడిక్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ వేటినైనా రిమూవ్ చేయడానికి ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ intubation. What we call as gastric intubation. 437. Gastric intubation or aspiration of therapeutic or necessitating physical physician skills for the gastrointestinal hemorrhage, including lavage, will perform. ఏదైతే స్టమక్ లో ఉన్నాయో హెమరేజ్ కానీ ఏదైనా బ్లీడింగ్ అవుతున్న కంటెంట్ కానీ ఏదైనా స్టమక్ కంటెంట్స్ ని ఇంట్యూబేషన్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as గ్యాస్ట్రిక్ ఇంట్యూబేషన్. గ్యాస్ట్రిక్ ఇంట్యూబేషన్ అంటే ఇలా నీటి లాంటి నుంచి పైకి aspiration చేస్తాం. Is the procedure performed aspiration, pyeloplasty, surgical repair of pilus. Okay, stomach. Gastroduodenostomy. What is gastroduodenostomy? What is gastroduodenostomy? The new permanent opening of stomach and duodenum. 43480. What is 43480? What is gastrorrhaphy? Gastrorrhaphy అంటే ఏంటి చెప్పండి? Rhaphy. What is rhaphy? Surgical suturing. Surgical suturing of stomach is called as gastrorrhaphy. Next, gastric bypass for morbid obesity. What is meant by gastric bypass? Gastric bypass అంటే డైరెక్ట్ గా ఈ డియోడినం ని స్మాల్ బౌల్ ని దేనికి అటాచ్ చేస్తున్నాడు చెప్పండి? దేనికి అటాచ్ చేస్తున్నాడు? ఇస్ డైరెక్ట్లీ అటాచింగ్ టు ద ఈసోఫెగస్, స్టమక్ లో. ఎప్పుడైనా ఒబిసిటీ, వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఒబిసిటీ? ఒబిసిటీ అంటే ఏంటి? ఓవర్ వెయిట్. ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న పర్సన్ కి స్టమక్ లోకి ఫుడ్ ని వెళ్లకుండా డైరెక్ట్ గా ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాడు పైప్ ని? ఈ వాస్ కనెక్టింగ్ ద పైప్ ఇంటూ ద వేర్, into the directly duodenum. A small pipe which was connected to the duodenum, which prevent the passageway of the stomach, is called as gastric bypass. What is it called? Gastric bypass. Bypass is not gastric mean. Okay, next, biopsy of intestine or the capsule tube. Good morning. Okay, this is all the exist. Colectomy. What is mean by colectomy? Colectomy అంటే ఏంటి? Colons. Surgical removal of gallbladder. Cholecystobody, CHOLE, coli is a gallbladder. COLE, colon. COLE, colon. Colon is a part, large intestine. Okay, next, donor enterectomy. Okay, donor the is surgical removal of small intestine of the donor is called as donor enterectomy. Next, appendectomy, laparoscopy, surgical endoscopic small intestine part. What is meant by colonoscopy? Colonoscopy అంటే ఏంటి? Process of కోలాన్ని విజువల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as colonoscopy. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంటైర్ 40,000 సిరీస్ లో colonoscopy వచ్చింది అంటే ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆ డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు. ప్లీజ్ రీడ్ 44,950. వాట్ ఇస్ 44,950? అపెండెక్టమీ. అదే 44,960 చదవండి. జెంట్రోన్ పెరిటోనస్.
Okay, what is the difference between 44,950 and 44,960? కీ టర్మ్ ఏంటి ఇక్కడ? అపెండిక్స్ ఏమైంది? రప్చర్డ్ అయింది. అపెండిక్స్ ఏమైంది? రప్చర్డ్ అయింది. రప్చర్డ్ అయిన అపెండిక్స్ ని రప్ చేశాడు అంటే ఏ కోడ్ ఇస్తారు మీరు? 44,960. ఓన్లీ అపెండెక్టమీ మాత్రమే చేస్తాడు అంటే ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 449. When it's done for the indicated purpose, this add-on code never be coded with 44,950. This add-on code could be coded with ఎప్పుడు కోడ్ చేయాలి చెప్పండి? ఎప్పుడు కోడ్ చేయాలి? When done for the indicated purpose of other major procedure. ఏదైనా వేరే పెద్ద ప్రొసీజర్స్ కి, ఇప్పుడు లివర్ సర్జరీ కానీ ఏదైనా సర్జరీ చేసేటప్పుడు అపెండిక్స్ ని రిమూవ్ చేస్తే you have to use 44,955 along with the liver surgery code. Next, please read 44,970. What is 44,000? Surgical appendectomy. It is a laparoscope. What is the difference between these 44,950 and 44,970? స్కోప్స్ కానీ CO2 ఇంక్యుబేషన్ కానీ ప్రాసెస్ కానీ యూజ్ చేశాడు అంటే ఏం తీసుకోవాలి? 77977. లాప్రోస్కోప్. స్కోప్స్ ఇన్సర్ట్ చేశారంటే హావ్ టు యూజ్ స్కోప్ ప్రొసీజర్. స్కోప్ ప్రొసీజర్ అయితే స్కోప్ ప్రొసీజర్ చూసుకోవాలి. బయాప్సీ ఆఫ్ అనోరెక్టల్ వాల్. Proctectomy. What is procto? Procto is nothing but the medical term for the procto. Procto is nothing but rectum. Rectum ki medical term ఏంటంటే procto. Proctectomy. What is meant by proctectomy? Surgical removal of rectum. The surgical removal of rectum is called as proctectomy. Destruction of rectal tumors. Okay, destruction, electro destruction కానీ లేజర్ సర్జరీ కానీ లేజర్ క్రయో సర్జరీ కానీ యూజ్ చేసి రిమూవ్ చేసి we have to use 4.19. Proctosigmoidoscopy, the process of visual examination of rectum as well as sigmoid colon is called as proctosigmoidoscopy. Rigid, the tube was rigid diagnostic surgical గా చూసుకొని కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Sigmoidoscopy flexible. What is meant by sigmoidoscopy? The process of visual examination of sigmoid colon. Colonoscopy, the process of visual examination of colon is called as colonoscopy. చూడండి, in the course of colonoscopy కోడ్ చేసేటప్పుడు a colonoscopy is inserted in the anus through ఇన్సర్ట్ చేస్తాడు and move through the colon దాకా పంపిస్తాడు. anus నుంచి a tube ఇన్సర్ట్ చేసి colon దాకా పంపిస్తాడు. The colon is divided into ఇక్కడంటే sigmoid colon. ఇదే colon. This is a descending colon. ఇక్కడ ఒక ఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ స్ప్లీన్ ఉంటుంది, కానీ ది ఫ్లెక్షన్ ఇస్ స్ప్లీనిక్ ఫ్లెక్షన్ అంటారు. We call it as splenic flexure. After this, which colon? This is a transverse colon. ఇదే colon. Ascending colon తర్వాత నెక్స్ట్ colon తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏముంటుంది? It's called as cecum కదా. colon తర్వాత cecum. Okay, the scope which was introduced to the anus introducing visual examination of colonoscopy చేస్తే that's called as colonoscopy. ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి, ఎంటైర్ 40,000 సిరీస్ వచ్చింది కొలనోస్కోపీ అని ఉంది అంటే గో విత్ ద చార్ట్ నుంచే వెళ్ళండి. డయాగ్నోస్టిక్ థెరపాటిక్ కొలనోస్కోపీ చూడాలి, కోడ్ అకార్డింగ్ టు ద కొలనోస్కోపిక్ డిసిషన్ ట్రీ. ఇది కొలనోస్కోపిక్ డిసిషన్ ట్రీ. దిస్ వన్ ఈస్ అ కొలనోస్కోపిక్ డిసిషన్ ట్రీ. ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్. ప్లీజ్ డిసిషన్ అండర్గో కొలనోస్కోపీ. ఫస్ట్ ఏం చూడాలి? డయాగ్నోస్టిక్ లేదంటే థెరపాటిక్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డయాగ్నోస్టిక్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్. థెరపాటిక్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ treatment purpose. Very good. The therapeutic is nothing but treatment purpose. If it is a treatment purpose, the examination purpose చూసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే does not reach to splenic fracture. నెక్స్ట్ ఏంటి? Beyond the splenic fracture but not to the cecum. ఓకే, ఇక్కడ 3 సినారియోస్ ఇచ్చారు మనకి, రెండిట్లో సేమ్ ఉన్నాయి చూడండి. డోస్ నాట్ రీచ్ టు స్ప్లీనిక్ ఫ్రాక్చర్, బియాండ్ ద స్ప్లీనిక్ ఫ్రాక్చర్, టు ద సీకమ్ అని 3 సినారియోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, వాట్ ఇస్ దిస్ 3 సినారియోస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాను చూడండి. ఓకే, స్కోప్ యానస్ నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఓకే, స్కోప్ ఇక్కడే ఉంటే విచ్ మీన్స్
డోస్ నాట్ రీచ్ టు ఎక్కడికి రీచ్ కాలేదు, రీచ్ టు ఏ ఫ్రాక్చర్ కి, స్ప్లీనిక్ స్ప్లీనిక్ ఫ్రాక్చర్ కి రీచ్ కాలేదు. ఇది స్ప్లీనిక్ ఫ్రాక్చర్. ట్యూబ్ ఇక్కడే ఉంటే డోస్ నాట్ రీచ్ టు స్ప్లీనిక్ ఫ్రాక్చర్. అదే అలా కాదు, స్ప్లీనిక్ ఫ్రాక్చర్ దాటింది, సీకం దాకా రీచ్ కాలేదు, అప్పుడు ఏమంటాము, బియాండ్ ద బియాండ్ ద స్ప్లీనిక్ ఫ్రాక్చర్ but not to the but not to the cecum, but not to the cecum, beyond the splenic fracture but not to the cecum. Okay, the next one, అదే సీకం దాకా రీచ్ అయింది, స్కోప్ అనేది సీకం దాకా రీచ్ అయితే టు సీకం. ఫస్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ థెరపాటిక్ చూడండి, సారీ ఎవ్రీవన్, డయాగ్నోస్టిక్ థెరపాటిక్ చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం చూడాలి, డోస్ నాట్ రీచ్ టు స్ప్లీనిక్ ఫ్రాక్చరా, లేదంటే బియాండ్ ద స్ప్లీనిక్ ఫ్రాక్చరా, లేదంటే టు ద సీకమా. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను, ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్డ్ డయాగ్నోస్టిక్ కొలనోస్కోపీ బియాండ్ ద స్ప్లీనిక్ ఫ్రాక్చర్ బట్ నాట్ టు ద సీకమ్. కోడ్ ఏమి ఇస్తారు, 45378 with modifier 53. What is modifier 53? ఎవరికైనా గుర్తుందా, modifier 53 ఏదైనా గుర్తుందా మ్యామ్, ఎనీవన్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. డిస్కంటిన్యూడ్ ప్రొసీజర్. నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను అంటే కొలనోస్కోపీ థెరపాటిక్ ప్రొసీజర్ బట్ బియాండ్ ద స్ప్లీనిక్ ఫ్రాక్చర్ బట్ నాట్ టు ద సీకమ్, ఏ కోడ్ సిరీస్ ఇస్తారు, విచ్ మోడిఫైర్, థెరపాటిక్ బియాండ్ ద స్ప్లీనిక్ ఫ్రాక్చర్ బట్ నాట్ టు ద సీకమ్. 453792 45398 with modifier 52. What is the modifier 52? Reduced service. The reduced service. Next, diagnostic. The colonoscopy diagnostic does not reach to splenic fracture. Does not reach to splenic fracture. చెప్పండి, 4533. అర్థమైందా? కొలనోస్కోపీకి చేయాలంటే ఎలా చేయాలో, ఎవ్రీబడి ఫస్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ థెరపాటిక్ చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి, does not reach to splenic fracture, beyond the splenic fracture but not to the cecum, to the cecum. 45395. What is 45395? Laparoscopic surgical proctectomy complete. Online course principal number రాజేశ్వర్ ఫౌండేషన్ చెప్పు రాజేశ్వర్ ఇట్లా కనుక్కున్నా సార్, ఆన్లైన్ క్లాసులు అయితే డెమో ఆన్లైన్ క్లాస్ పెడుతుంది. Done a laparoscopic surgical proctectomy. What is meant by proctectomy? Procto. Rectum. Laparoscopy surgical proctopexy. What is meant by proctopexy? Rectum. 45,500. What is it? 45,500. Proctoplasty. What is meant by proctoplasty? The surgical repair of rectum is called as proctoplasty. Next, hemorrhoidectomy. What is meant by hemorrhoids? Hemorrhoids are nothing but commonly called as piles. Okay, the surgical removal of hemorrhoids are called hemorrhoidectomy. External 2 or more columns or groups until we have to use 46250. 46250. Okay, next 46255. 46255. Hemorrhoidectomy, internal and external. This code is only for external ki maatrame. ఇది దేనికి, ఇంటర్నల్ అండ్ as well as ఎక్స్టర్నల్. ఓకే, చూసుకొని కోట్ చేయండి. హెమరాయిడెక్టమీ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్. ఇది సింగిల్ కాలమ్ అయితే 46255, 2 ఆర్ మోర్ కాలమ్ అయితే
46260 ఇవ్వాలి. We have to give 46260. Next, anoscopy. What is meant by anoscopy? Anoscopy. Anus. The process of visual examination of anus is called as anoscopy. Anoplasty. Surgical repair of anus is called as anoplasty. Destruction of lesions from anus. Laser surgery kani, cryosurgery kani, chemical surgery kani, electrodesiccation kani, cryosurgery, laser surgery use chesi anal lesions ni destruct cheste we have to use and destruction of anal lesions. Next, 47,000. What is 47,000? Biopsy of liver needle percutaneous. ఓకే, బయోప్సీ ఆఫ్ లివర్ ని తీసుకుంటున్నాడు విజువల్ ఎగ్జామినేషన్ కి. లివర్ ని త్రూ ద స్కిన్ తీసుకున్నాడు. బయోప్సీ ఆఫ్ లివర్ వెజ్. ఇట్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్. వెజ్ బయోప్సీ అంటారు. హెపటెక్టమీ. వాట్ ఇస్ మీన్ బై హెపటెక్టమీ? ఎన్ని లోబ్స్ ఉంటాయి లివర్? లివర్ హాస్ 2 lobes. ఇట్ ఇస్ అ పార్షియల్ లోబెక్టమీ. రైట్ సైడ్ ఏమో పెద్దగా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో చిన్నగా ఉంటుంది. ఓకే, బైలోబెక్టమీ. ఈ రైట్ సైడ్ లో ఉన్న సగమే తీసేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ పార్షియల్ లోబెక్టమీ. ఓకే, ట్రై సెగ్మెంటెక్టమీ ఆఫ్ ద సెగ్మెంట్ తీసేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రై సెగ్మెంటెక్టమీ. ఇచ్చేపండి 47125. ఆఫ్ లివర్ టోటల్ లెఫ్ట్ లోబెక్టమీ. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న లోకల్ లోబ్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం. 47138 చదవండి. రైట్ లోబెక్టమీ. రైట్ లోబ్ ని టోటల్ గా తీసేస్తే we have to use this group. ఓకే, డోనార్ హెపటెక్టమీ చేస్తే we have to use డోనార్ హెపటెక్టమీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై కొలిసిస్టెక్టమీ? సర్జికల్ యూజ్ చేస్తే లాప్రోస్కోపీ యూజ్ చేస్తే లాప్రోస్కోపీ. కొలిసిస్టెక్టమీ అంటే తెలుసా? డూ యు నో వాట్ ఇస్ అ కొలిసిస్టెక్టమీ? సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ గాల్ బ్లాడర్. లాప్రోస్కోపిక్ కొలిసిస్టెక్టమీ 47562. లాప్రోస్కోపిక్ సర్జికల్ కొలిసిస్టెక్టమీ. ఇదేంటి 47563 కొలిసిస్టెక్టమీ విత్ కొలాంజియోగ్రఫీ. The visual examination unte we have to use 47563. Surgical removal of gallbladder. Cholecystectomy with exploration of common bile duct uses we have to use this code. Next, if it is a open procedure అయితే ఏ కోడ్స్ ఇవ్వాలి? 476. What is the 47600? Cholecystectomy. What is meant by cholecystectomy? Gallbladder with cholangiography. Laparoscopic అయితే we have to use which code? 47562. అదే ఓపెన్ ప్రొసీజర్ అయితే 47600 is for open procedure. Cholecystoenterostomy, the permanent opening of gallbladder and as well as anti-cholecyst. Gallbladder and small intestine. Anastomosis. What is meant by anastomosis? Anastomosis is nothing but binding, attach చేయటాన్ని. దేని? gastrointestinal tract. Biliary ducts ని and gastrointestinal tract ని binding చేస్తే that is called anastomosis. We call that as anastomosis. Okay, donor pancreectomy. So surgical removal of pancreas is called as pancreectomy. Pancreatography for injury. Pancreatography, visual examination of pancreas. Depending of recent laparotomy, excision and destructions. Okay, biopsy of abdominal retroperitoneal mass, percutaneous needle. ఏదైనా మాస్ ఇంకా అబ్డామిన్ లో కానీ బయోప్సీ చేస్తే we have to use those codes. Next, hernias. Do you know hernias? Injection of contrast into the hernia. What is mean by hernia? Hernia అంటే తెలుసా? What is hernia? The abnormal bulging of the internal tissues. Cholecystectomy చూసుకోవాలి, open or surgical. Next, hernia. What is mean by hernia? చదవండి మ్యామ్. Bulging of an yeah stomach or intestine. Bulging of the organ కానీ టిష్యూ కానీ ఇంటర్నల్ గా బల్జ్ అయితే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as hernia. ఇలా ఉంటుంది. Incisional, epigastric, umbilical, direct inguinal, femoral and indirect hernia. Hernia repair. To code hernia, see first ఏం చూడాలి? Type of hernia: inguinal hernia, lumbar hernia, femoral hernia, anterior abdominal hernia చూడాలి. Next, type of occurrence: initial or recurrent. Initial అంటే ఫస్ట్ టైం. రికరెంట్ అంటే it is not the
First time. It is not the first time. Next, patient age చూడాలి. What we need to see, patient use. Next, length of defect చూడాలి. Next, reducible, incarcerated or stagnated చూసుకోవాలి. What is meant by reducible? Totally removed. What is meant by incarcerated or stagnated? Not totally removable is called as incarcerated or stagnated అని అర్థం. ఓకే, ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ హెర్నియా చూడాలి. నెక్స్ట్ టైం చూడాలి టైప్ ఆఫ్ అకరెన్స్. వాట్ ఇస్ టైప్ ఆఫ్ అకరెన్స్? ఇనిషియల్ లేదంటే రికరెంట్ చూసుకోవాలి. తర్వాత పేషెంట్ ఏజ్ చూడాలి. లెంత్ ఆఫ్ ద డిఫెక్ట్ చూడాలి. నెక్స్ట్ రెడ్యూసబుల్ ఆర్ ఇన్కార్సినేటెడ్ ఆర్ స్టాగ్నేటెడ్. రెడ్యూసబుల్ అంటే టోటల్లీ రిమూవబుల్. ఇన్కార్సినేటెడ్ ఆర్ స్టాగ్నేటెడ్ అంటే నాట్ టోటల్లీ రిమూవబుల్. నాట్ టోటల్లీ రిమూవబుల్. ప్లీజ్ రీడ్ 49505. ఇనిషియల్ inguinal hernia, age 5 years or older, reducible. Type of hernia ఏంటిది? inguinal hernia. inguinal hernia. ఓకే, గ్రోయిన్ దగ్గర అవుతుంది. ఇనిషియల్ రికరెంట్? ఇనిషియల్. వాట్ ఇస్ ద పేషెంట్ ఏజ్? or older? older. Okay, next incarcerated or next reducible, incarcerated or stagnated. What is mean by reducible? Reducible అంటే ఏంటి? Totally removal. If it is incarcerated or stagnated, I think we have to use incarcerated for 49507. Next 49520, repair of recurrent inguinal hernia, age, any age, reducible. What is the difference between 49520 and 49505? Age as well as occurrence. ఇది ఇనిషియల్, ఇది రికరెంట్. మళ్ళీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ రీడ్ 44,000. రిపేర్ ఆఫ్ రికరెంట్ ఫైబ్రోరల్ హెర్నియా, రిపేర్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ ఫెర్నల్. రికరెంట్ ఇనిషియల్ చూసుకొని కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 49591 చదవండి. ఇది రెడ్యూసబుల్. రెడ్యూసబుల్ అంటే టోటల్లీ రిమూవబుల్. టోటల్లీ రిమూవబుల్. టైప్ ఆఫ్ హెర్నియా ఏంటి? అబ్డామినల్ hernia. Abdominal hernia, it may be epigastric, incisional, ventral, umbilical or spigelian వస్తుంది. Type of occurrence ఏంటి? Initial or recurrent? Initial. What is the length? Less than 3 centimeter. 49592, repair of anterior abdominal hernia, epigastric, incisional, ventral or spigelian, umbilical or spigelian. Any approach, open laparoscopic diabetic, initial, including implantation of mesh or prosthetic device. When performed totally, length of the defect is less than 3 centimeter. It is an incarcerated or stagnated. What is meant by incarcerated or stagnated? Not totally removable. Reducible and totally removable. Reducible అయితే totally removable. Length చూసుకొని కోడ్ చేయండి. Next please read 49613. What is the difference చెప్పండి? 49613 కి 49591 కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? Very good. This is an initial, this is an recurrent. Recurrent అంటే it is coming, it is not the first time. It is not the first time. వచ్చిన దగ్గరే మళ్ళీ వస్తుంది. Next reducible అయితే reducible, then again incarcerated or stagnated అయితే incarcerated or stagnated. Length of the defect చూసుకొని కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Next 49650. inguinal hernia. ఇది ఏ ప్రొసీజర్ చెప్పండి? ఇట్ ఈస్ అన్ లాప్రోస్కోపీ. ఇందాక చూసింది ఏంటి మనం? ఇవన్నీ ఏంటి? ఇదేంటి? ఓపెన్ ప్రొసీజర్. ఓపెన్ ప్రొసీజర్ ఇది. ఇది ఇనిషియల్ ఇంగ్యుఐనల్ హెర్నియా అని రెండు. అది ఓపెన్ ప్రొసీజర్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఏ ప్రొసీజర్?
లాప్రోస్కోపిక్ ప్రొసీజర్. ఇట్ ఇస్ అ లాప్రోస్కోపిక్ ప్రొసీజర్. ఓపెన్ అంటే కట్ చేస్తాడు. సూచర్ ఆఫ్ సెకండరీ అబ్డామినల్. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రియోమెంటల్ ఫ్లాప్ ఆర్ మైక్రోస్కోపల్ అనస్టామిస్. Anastomosis is nothing but binding. This is about the entire which series. This is about the entire 40,000 series. Okay, tomorrow I'm going to start with the 50,000 series. ఈరోజు 40,000 series యొక్క క్వశ్చన్ షేర్ చేస్తాను, రాయండి. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? విచ్ వన్ మ్యామ్? బయోప్సీస్ అన్నారు కాబట్టి యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఇంటూ 4. ఆప్షన్స్ లో కూడా బయోప్సీస్ ఉంటుంది. అదేనా మీరు అడుగుతుంది? ఇంటూ 4 విచ్ క్వశ్చన్? యా, ఒకసారి విచ్ క్వశ్చన్? 4 biopsies are done on the bone map. ఎన్ని biopsies చేశాడు? 4. What is 38220? మీరేం పెట్టారు? 5 in 1. పేపర్ తెచ్చుకో. 5 error ma'am. 38221. B will be the answer. Okay, 4 అయితే కాదు, D కాదు, B is answer. Next, any other? Thank you everyone. We will meet on tomorrow. Please read and come the entire 50,000 series. Genitourinary anatomy చదివిరండి. Genitourinary as well as male and female. Okay now?